Dear students, today we'll prove intermediate value property of a derivative. Okay, theorem 5.12. So let me state the theorem. Uh, let let f from closed interval a comma b to r be a differentiable function. Okay, be a differentiable function. Differentiable function such that, okay, differential function is called, okay, let f dash of a is strictly less than some lambda and which is strictly less than f dash of b. Okay. So f dash of a which is strictly less, that is lambda. Let lambda be a real number. Okay. So f differentiable na enna artham, ella derivative exists nu artham. Okay. Appo and the f dash of a is also a real number, f dash of b is a real number. Appo இந்த ரெண்டு real number not equal, அது ரெண்டுக்கு இடையில lambda எடுத்துங்க. Let lambda belongs to R be such that we are having this condition. Okay, that is f dash of a which is strictly less than f dash of lambda less than f dash of b. R இப்படி இருக்கலாம் அல்லது இப்படி கூட இருக்கலாம். என்னது f dash of a which is strictly greater than lambda which is strictly greater than f dash of b எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். So we will consider this case. This case is also similar. Okay, f dash of a which is strictly greater than lambda which is strictly, இது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு lambda. நான் இங்க என்ன அஸ்யூம் பண்ணிருக்கேன், f dash of a is smaller, f dash of b பெருசு எழுதிருக்கேன். இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் f dash of a பெருசு, f dash of b பெருசு. Okay, so this is similar. Okay, then this conclusion that then there is C belongs to நல்ல பார்த்துக்கோங்க open interval a comma b. இது ரொம்ப முக்கியம். Open interval a comma b such that I may write like this. Okay, f dash of C which is equal to lambda. Okay, this is called f dash of C equal to lambda. That is, there exists C in open interval a comma b such that the derivative which is equal to lambda. Okay, இதுதான் நான் ப்ரூவ் பண்ண போறேன். இந்த தியரத்துக்கு பேரு sometimes they call it be a Darboux theorem சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, we'll go to the proof. என்ன அப்படின்னா, let us take define g is a function from closed interval a comma b லிருந்து r போற மாதிரியான function. Okay, given by எப்படி define பண்றேன் அப்படின்னா, g of t which is equal to I call it to be, this is f of t minus lambda times t. We define பண்றேன் g of t which is equal to f of t minus lambda times t. Okay, then நமக்கு தெரியும் g dash of t என்னன்னு calculate பண்ண தெரியும், and note that this is a differential function. Okay, then g is a differential function. When I am since f is differentiable, since f is differentiable, ஆக இருக்கிறதுனால then since f is differentiable, we have g is differentiable on closed interval a comma b. Also this g dash of t நம்ம calculate பண்ண தெரியும். This is equal to
f dash of b, okay, minus lambda, correct? The differentiate பண்ணோம்னா இது f dash of t minus lambda will have. Okay, then we need to show that we should இங்க வந்து இப்படி என்ன சொல்லணும், அத நான் சொல்ல போறேன் அப்படினா, then we shall show that is C belongs to open interval a comma b such that I may write like this. Okay, this g dash of C which is equal to 0. That is f dash f at C which is equal to lambda. This 0 ஆக இருந்தது. This is true for every t. This is true for all t belongs to closed interval a comma b. Okay, so this is the thing. அப்போ நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, there exists C belongs to open interval a comma b which satisfies this condition. G dash of C which is equal to 0 அப்படின்னு சொல்ல போறேன். Therefore f dash of C which is equal to lambda அப்படின்னு கிடைச்சிடும். சரி, so note that given f dash at a which is less than lambda which is less than f dash of b. Okay, so this implies that this f dash at a minus lambda which is negative and lambda minus f dash of b minus lambda which is positive, correct? By this definition. This implies that g dash of a which is negative, okay, which is positive, g dash of b is positive. So the ரெண்டையும் நான் ஒரே லைன்ல எழுதுறேன். Okay, that is g dash of a which is less than 0 which is less than g dash of b. Is it okay? சரி, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, note that இது ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன். Okay, இது ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன். This g dash of a which is less than 0 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? That is limit t tending to a, okay, g of t minus g of a divided by t minus a which is another negative, okay, which is equal to g dash of a which is negative. இது நெகட்டிவா இருக்கு. And note that இந்த இன்டர்வல்ங்கிறது இதுதான் a க்ளோஸ் இன்டர்வல் a. அப்போ tங்கிறது இந்த இடத்துல b இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, b. அப்போ tங்கிறது இப்படி எடுத்து you are coming from right. ஓகே, அப்போ இதுக்குள்ள டெஃபினேஷன் வந்து என்னது, ஃபார் எவ்ரி எப்சிலான் பாசிட்டிவ் இருக்குல்ல, இது அப்போ இந்த எப்சிலானை நான் சூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, சரி, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, we know that this is, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, we have limit t tending to a, this fellow is converging to 0. யாரு? g of t minus g at a divided by t minus a minus g dash of a which is equal to 0. இது நமக்கு தெரியும். ஓகே, இது நமக்கு தெரியும். அண்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஒரே ட்ரம் கார்டு வந்து g dash of a வந்து நெகட்டிவ், அது மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க. சரி, அப்போ இதுக்குள்ள ஃபார்முலா எழுதுறேன். அப்போ என்னது அப்படின்னா, let for every epsilon positive, நான் இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னா, I'll take like this. Okay, for every epsilon positive there exists a delta positive, okay, such that whenever a whenever 0 which is strictly less than modulus of t minus a which is less than delta, this would imply that this fellow modulus of g of t minus g of a, okay, divided by t minus a minus g dash at a which is less than epsilon கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, choose epsilon. Okay, since இப்போ now come to the problem. Since g dash of a which is negative, choose epsilon positive such that என்ன condition அப்படின்னா, this g dash of a plus epsilon which is still negative
இது எப்படி சார் அப்படின்னா அழகா வரும் பாருங்க. இது 0. ஓகே, இது யாரு g dash of a negative. You can choose epsilon positive such that this is இந்த தூரம் தான் epsilon. ஓகே, இந்த தூரம் தான் epsilon. அப்போ this is g dash of a plus epsilon. Still it is less than 0. இது நெகட்டிவா இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்போ இது அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா then there is a delta positive. There is a delta positive such that what I may write like this. Okay, 0 which is strictly less than modulus of t minus a which is less than delta. This would imply that I may write like this. Okay, modulus of g of t minus g at a divided by t minus a minus g dash of a which is less than epsilon. Okay, அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this implies that minus epsilon க்கும் plus epsilon க்கும் இடையில அப்போ I may write this is minus epsilon. இது ஒரே லைன்ல எழுதட்டுமா? I may write this is g dash at a minus this is less than இது யாரு g of t minus g of a divided by t minus a which is less than g dash of a plus epsilon. அப்படி எழுதலாமா? ஒன்றும் இல்லை, modulus குள்ள value I have just applied modulus. Okay, and this is less than 0. இது less than 0. அப்போ this implies that this guy is negative. Okay, that is g of t minus g of a divided by t minus a which is negative. Okay, for all எப்பெல்லாம் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம் 0 ல இருந்து டெல்டாக்கு இடையில that is modulus of t minus a which is less than delta ஆக இருந்தால் then this condition must hold. Okay, that is இங்க பாருங்க, இது is a closed interval a. Okay, இது closed interval b. அப்ப t இந்த இடத்துல டெல்டா இருக்கு. This is what இதுதான் a plus delta. அப்போ you choose any t between this fellow, this guy is negative. Okay, அப்போ இப்போ எழுதுறேன் that is g of t minus g of a divided by t minus a is negative for all t between this fellow. அப்போ நான் இதை இப்படி அழகா எழுதிட்டுமா? a strictly less than t strictly less than a plus delta இப்படி எழுதுறேன். ஓகே, அப்போ நோட் தட் a விட t பெருசு. அப்போ இந்த டேர்ம் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். அப்ப கண்டிப்பாக this fellow has to be negative. இது நெகட்டிவாக இருந்தா மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ this implies that g of t okay minus g of a which is negative for all a which is less than t which is less than a plus delta. Okay, அப்போ particularly I am just choosing this way. Particularly that is choose t1 which is யாரோட பெருசு? a ஓட பெருசு. Of course a plus delta ஓட பெருசு. Okay, such that ஒரே லைன்ல எழுதிட்டுமா? this g of t1 minus g of a வந்து less than 0 ன்னு வந்துரும். அப்ப I may write this is g at t1 okay which is strictly less than g at a. Okay, இப்படி எழுதலாம். choose t1 greater than a such that g of t1 which is strictly less than g of a இப்படி எழுத முடியும். In similar manner, similarly I may choose t2 okay which is less than b in the neighborhood of b such that I may write like this. Okay, that is choose this fellow such that g of t2 which is strictly less than g of b இப்படி எழுத முடியும் என்னால. இதே கதை தான் இப்ப நான் பார்த்தேன் இல்லையா, அந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல b minus delta which is less than t which is less than b ன்னு கிடைக்கும். அதேதான். Okay, choose t2 which is smaller than b such that g of t2 இது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Okay, how similar manner இதே மாடல்ல இப்ப நம்ம பண்ண அதே மெத்தடாலஜில பண்ணீங்கன்னா you will get this also. Okay, thus
எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா g of a விட யாரு g of t வந்து சிறுசு g of t1 which is smaller than g of a and g of t2 which is also smaller than g of b. Okay, now since g from closed interval a comma b ல இருந்து r போறது, okay, which is continuous ஆக இருக்கிறதுனால, okay, g attains its infimum அதாவது minimum. Okay, minimum value at some c belongs to closed interval a comma b. Okay, that is g of c which is equal to minimum of g of t where t belongs to closed interval a comma b. இப்படி எனக்கு ஒரு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். Because why? This is a compact. இது யாரு? This one is compact. இது யாரு? compact. யாரு? This closed interval a comma b is compact and g is a continuous function in a compact set. Therefore it attains its minimum. அந்த minimum attain ஆகக்கூடிய இடம் வந்து c ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த g of c g of t1 ஓட சிறுசா தான் இருக்கும். Okay, so this implies that g of c must be less than or equal to g of t1. இதை விடவும் கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா இது மினிமம். And this one is strictly less than g of a. Okay, அதே மாதிரி g of c which is less than or equal to g of t2 ஓடவும் சிறுசா இருக்கும். And this one is strictly less than g of p. Okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this must imply that c is not equal to a and c is not equal to b. Is it okay? ஏன் அப்படின்னா if c equal to a ன்னு சொல்லுங்க, if c equal to a ஆகிறதுனா அப்போ g of c which is equal to g of a ன்னு கிடைச்சிரும். Okay, that implies that g of t1 which is equal to g of a ன்னு, that is not possible. Okay, that is a contradiction. So this implies that g of t1 which is equal to g of a, that is not possible. Contradiction. Okay, and therefore this implies that c must belongs to open interval a comma. இது கண்டிப்பாக open interval a comma b ல தான் இருக்கு. Also since g is differentiable at c ங்கிற பாயிண்ட்லயே இது differentiable ஆக இருக்கு. இன்டீரியர் பாயிண்ட் c வந்து எதுல இருக்கு? இன்டீரியர் பாயிண்ட்ல இருக்கு. c belongs to open interval a comma b and g attains its global minimum at c ஆக இருக்கிறதுனால we have by theorem. Okay, by theorem என்ன எழுதலாம்? This g dash at c which is equal to 0. Correct? We have this condition. That is g dash of c ங்கிறது யாரு? That is f dash of c minus lambda which is equal to 0. So this implies that f dash of c which is equal to lambda. Hence the theorem. Okay, theorem 5.30. This is called the L'Hospital rule. L'Hospital rule. Okay, L'Hospital. Okay, what it states அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். சப்போஸ் நான் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன். Suppose if I am having two real valued differentiable function on some open interval a comma b. Let f be a function from open interval a comma b to r and g is a function from
open interval a comma b to R. Okay, b2 functions. Okay, b2 differential functions. B differentiable functions. Differentiable functions such that I'm having like this. Okay, this g dash of x, which is not equal to 0 for all x belongs to open interval a. Is it okay? So f and g are two differential functions, and g dash of x, which is not equal to 0 uh, for every x belongs to open interval a. And note that in the open interval a comma b that is, this could be like this: a and b and a is strictly less than b. Okay, a is strictly less than b. And this b could be equal to plus infinity. Okay, and this a could be equal to minus infinity. Okay, அப்போ the function can be like this. Okay, some minus infinity comma b ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், இல்லைன்னா some a comma infinity ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், or sometimes minus infinity comma infinity கூட இருக்கலாம். So இந்த இடத்துல நான் general I have given that open interval a comma b ன்னு கொடுத்திருக்கேன். This a and b could be infinity also. Okay, infinity also. சரி, suppose that எனக்கு வந்து ஒரு டெரிவேட்டிவ் கிடைச்சு, ஒரு லிமிட் கிடைச்சிருச்சு, லிமிட் ஆஃப் a function. Suppose that limit of I'll take of course இந்த extending to a the point a, f dash at x divided by g dash at x, which is equal to some limit exists ஆகிருக்கு. That is f and g ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த ரெண்டினுடைய கோஷியன்ட் டெரிவேட்டிவ், that is f dash of x divided by g dash of x ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய லிமிட் when extending to a it is capital A இப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. இது கொடுத்துட்டாங்க, லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருச்சு. ஓகே, இப்போ சப்போஸ் if எனக்கு முதல் கேஸ், ஓகே, if f of x tends to 0 and g of x tends to 0, okay, as extending to a. If முதல் கேஸ் f of x 0 க்கு போது g of x 0 க்கு போச்சு அப்படின்னா, when எப்போ extending to a ஆக இருக்கும்போது, then this fellow, then limit of extending to a f of x divided by g of x, which is equal to a இப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். முதல் பாயிண்ட். ஓகே, ஆனா இந்த if இங்க போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இந்த if I'll take it like this. First point, if this condition, if f of x 0 க்கு போகுது, g of x 0 க்கு போகுது அப்படின்னா, then limit of f of x divided by g of x எனக்கு கால்குலேட் பண்ண முடியாதுல்ல, 0 by 0 ன்னு வந்துருமா அப்படின்னா அதெல்லாம் வராது. ஏன் அப்படின்னா இந்த லிமிட் என்னவோ அதுதாங்க இங்கேயும் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so this is the first theorem. And the second statement is if g of x tends to infinity, g of x tends to, okay, infinity as extending to a, okay, extending to a, then we'll have this limit extending to a, this f of x divided by g of x, this is also equal to a. Okay, திருப்பி சொல்றேன், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கறத சொல்ல போறேன். a, f and g are two differential function and g dash of x not equal to 0 for every x. ஒருவேளை f dash of x divided by g dash of x னுடைய லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருந்தது, எப்போ extending to a, இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆக இருந்தால், ஓகே, இந்த ரெண்டு கேஸுக்குமே லிமிட் வந்து a தான். எந்த ரெண்டு கேஸ்? முதல் கேஸ் வந்து f of x tends to 0, g of x tends to 0,
அப்போ f of x divided by g of x will tend இது வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அப்போ ஏன்னா 0/0 ஃபார்முலா வந்துரும் அப்படின்னா no, it is not 0/0 form. It is not going to be infinity, it is going to be capital A. Okay, this is the L'Hospital rule. ரெண்டாவது கேஸ் வந்து என்னது, ஒருவேளை the denominator of f of f by g ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல g of x இருக்கு இல்லையா, அந்த g of x converges diverges to plus infinity ஆக இருக்குதா, அப்போ நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுவோம், we will think that f of x divided by g of x will converges to 0 னு திங்க் பண்ணுவோம். That is not true. அதனுடைய லிமிட் we will have that a அப்படின்னு சொல்ல போறோம். Okay, so these are all the the conclusion. Okay, ஒருவேளை இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆக ஆயிட்டு அப்படின்னா, இந்த லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆக ஆயிட்டுனா இந்த லிமிட்டும் சேம் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So this is an idea. So this is given, இது வந்து fixed. Then we are going to have this condition. Okay, we shall go for a proof.